Na berlinskoj IFI 3. rujna Nokia je na neki način izazvala Apple i Samsung modelom Lumia 830. Inače radi se o prvom uređaju kompanije otkada ju je preuzeo Microsoft. Lumia 830 je pametni telefon koji nudi premium karakteristike po relativno prihvatljivoj cijeni. Uređaj je nešto veći od modela 930, no istovremeno je tanji 8,5 mm, ali i lakši, težak je svega 150 grama. Tu je i dalje prisutan polikarbonat uz aluminijski obrub što daje elegantan i robustan dojam. Inače, IPS zaslon veličine je 5 inča, rezolucije 1280x720 piksela, a Clear Black tehnologija pruža jasnu i čistu sliku. Osim toga, tu je i 10 megapikselna Pure View kamera sa Carl Zeiss optikom, što omogućava vrhunsku fotografiju. Zahvaljujući odličnom Windows Phone 8.1 OS-u te četvorojezgranom Snapdragon 400 procesoru, rad je izuzetno fluidan i brz. Osim crne i bijele boje, tu su još narandžasta i zelena. This is the Lumia 830. It's a beautiful blend of metal and polycarbonate that feels as good as it looks and comes in orange, green, black or white. The sharp 5-inch screen really makes colours pop, even in bright sunlight. And text is super easy to read. But the Lumia 830 is more than just good looks. There's 16 gigabytes of internal memory, plus you can add a memory card of up to 128 gigabytes. It has a 10 megapixel PureView camera, Zeiss optics and optical image stabilization. You can shoot video in full HD, and with optical image stabilization you get really smooth results. Your photos and videos can automatically be uploaded to OneDrive, where you have 15 gigabytes of free online storage. You can create folders to safely share your pictures and videos with your family, friends and other groups. The Lumia 830 also takes awesome photos at night, and with some simple camera controls for adjusting exposure, shutter speed and more, you're always able to capture the moment perfectly. Sometimes a picture is so good everyone needs to see it. And if a picture isn't enough, you can always share the moment by chatting or creating a video on Skype. With PureView imaging, automatic syncing and easy sharing, the Lumia 830 brings your world together in style. She is the queen of fitness. You have every single possible fitness device known to man. Liz might be the queen of fitness, but yeah. I'm trying to get there. You have a Fitbit, the regular one, right? I got the Fitbit 1. Yeah. I took that the original. to CES. Yeah. And that was a lot of fun. It was very accurate, and one of my favorite things about it was easy to clip on, right. and it synced very well. A glorified pedometer, basically. Yeah, basically. So this is the new Fitbit. It's a bracelet version of Yeah, it's a bracelet, which they've been meaning to make forever, and I'm so glad they finally did it, because this is awesome. I love the thing. It's called the Flex? The Fitbit Flex, and rightfully so, because it's very flexible. It's bendy. Yeah, it's bendy. It comes with 2 different sizes, and you can clip it on
with this little. So it's more piece right here. adjustable than some of these other ones. For instance, the Jawbone Up and the Nike Fuel Band. You really, it was like kind of one size fits all. This could be almost any size. So this one, it comes with 2 separate bands, a large and a small band. Everybody's so Liz comes running over with her Jawbone Up. Tony's taking off his Nike Fuel Band. Everybody's got one of these. Look at all the bands. And but this is the competition. You put them all together and they all look the same. And this probably has the same guts, the Motion X guts that all that the other ones have as well. Yeah, it probably is the same guts. Yeah. So tell us how it works, what it does. Show us the software, because it really comes down to software. And I think Fitbit had the best software previously. I kind of agree. I really, really like the software. One thing I noticed with this new one is when you actually sync it to your device, it syncs very quickly. It syncs via a lot Bluetooth? faster. Yeah, via Bluetooth to your iPhone or Android device. A lot faster than the old Fitbit One, I have to say, very quickly. The one thing I did miss about this one is click. There we go. It's a little bit harder What are you to click when doing? you're not wearing it. Cutting on the little LEDs. Oh, look at there's little right LEDs here. on there. And what are they telling you? This is telling me it's so much harder to You click put it whenever back you're on. not wearing it. Yeah. There we go. There, you need something to push against. Yeah, I need some pressure. Is that how many steps you've those little taken? LEDs shows you I've been using this about 40% Uh-huh. of my total daily goal. And my daily goal right now is 10,000. You So set once that I in hit, software. Yeah, once I hit 10,000 steps, you'll see 5 LEDs blink and show up. So this will count your steps. It'll count your sleeping patterns, as however many times you wake up. The old your Fitbit, you had a calories. special bracelet you had to put the Fitbit into. Yeah, This one, which at was least, you just annoying. keep That was wearing. one of my cons about the old one. This one, you just hold on, you put it on, you can wear it in the shower because it's waterproof. Okay. Unlike the old one, which some people washed and killed. And then Does you it? can So it take this measures out to charge steps? it. Does it measure altitude as well? It does not. Upstairs? It does not. It doesn't measure that anymore, unfortunately. Oh. That's something you'll miss with this. It also doesn't have a little screen on there, so you can't see steps on here. You just see a percentage of your daily goal. So that's the actual Fitbit. The rubber band Yeah. isn't even necessary. You could put that in your Yeah, and they sell accessories too. A bunch that of in your different pants, colors. and You can put it in your pants. It would still work. Okay. Now, one thing I did notice was with this, it has a little bit different accuracy than the Fitbit One, and I think that's just because the Fitbit One you wear on your hip, this you wear on your wrist. Right. You get a little bit different of a step count, Okay. but all together, it's still giving you the same competitive feeling whenever you start friending people on Fitbit. They also updated their website with the Flex. And this looks a little janky on the iPad right now, but they give you a whole bunch of these different little widgets that you can move around and arrange however you like. So it's a dashboard. Yeah, for you. you get a dashboard. It measures your distance as well. Of course, your sleep pattern. It shows floors right here. You'll see 0 because I don't think that's counting floors. Calories burned, of course, and then your weight and whatnot as well. Luckily, I didn't put in my weight today. You have to manually enter that so that. Yeah. You manually enter your food and your activity every day. Your calories are automatically counted depending on your activity and your steps. So far what we have is a pedometer that measures steps and motion during sleep, and a nice app. But tell me about the social part, because that's something very different from a regular pedometer. So I haven't friended too many people on this, and that might be because a lot of people haven't purchased these. I have a few friends on here. Jeffrey Needles is one of my friends. He always beats me because he bounces around on his ball all day, and he gets so many more steps than I do. But it definitely makes you feel like, oh, man, I need to race them and get a little bit higher step count. So you might actually go out and get a ball, for instance. Yeah, and sit so on one I just have a to- ball in my office now. just so you can compete. Because I want to get more steps than But that's Jeffrey the value Needles of does. something like this. It really does kind of encourage you Yeah, it to does. increase your activity. And for $99.95, I think it's a really good price point. I think it's well manageable. It's really easy to wear. I forget about it when I go to the gym, and then I get home and I check it, and I'm like, yeah, I hit my goal. I was so excited. So it makes you feel so much better about yourself. And I don't know. I think it's just a really good thing to have. There are a lot of choices, but as we just mentioned, the Jawbone and the Nike Fuel Band and the Flex, they're mostly kind of the same, maybe some slight differences. They're very similar to each Fuel other. Band doesn't actually measure steps. It measures fuel points, whatever that is. I think it has roughly the same. Steps as well.
It's pretty similar. Yeah. Right. It says fuel points and steps. I don't know what the difference is. But the same thing. You set a goal, and what I've noticed, and obviously you have too, is as you get closer to that goal, you kind of make a point of doing more. You do. You take the stairs. You walk a little farther. You sit on a bouncy ball. Sit on a bouncy just ball. so you can silly as it sounds. do a little bit better. And I think that's the kind of change, the life change that can make a long-term, make a huge difference. It really does. Yeah. And the battery as well. I know some people How long do you ask go about on that? I can go about a week without it that's dying. great. The charging takes about 2 to 3 hours. USB? Or so. Yeah, it's USB, and it comes with a little charging thing. And then it also comes with a little syncer that you can plug into USB if you don't have a mobile device to sync to. Then it syncs to your computer via the USB port. And that's just like the old Fitbit. Yeah. And the let's see how it clips looks. stay pretty well, too. Now, you're a lady. You're fashion conscious. Do you think that that's attractive, unattractive? I think it's fine. Okay. Other colors or just black? There are other colors. They have teal, red, a whole bunch of other ones. Right. You can also purchase this in, I believe, a navy blue type of color. They have a pretty orange one, which I actually want to buy. Some Loquacious in the chat room says, when you don't meet your daily goal, does it get you down or does it make you want to work harder the next day? It makes me want to work harder the next day. That was my experience too, yeah. It really does. You want to get that goal every day, and if you don't, you go, I'll get you tomorrow. Yeah. So my pros and cons of this, it's a comfortable wristband. I noticed it doesn't really make me sweat anymore underneath it or anything. It's waterproof, which is great, so I never have to take it off. Yeah. Other than when I want to clean it, because it does get kind of gross. Yeah. After you wear it for like a week. And it's very accurate. My cons, it doesn't have that screen. So moving from the Fitbit 1 to this, you are going to lose that little screen that tells you your step count right there. Yeah, and you had a little flower that grew and all that stuff. That's gone. Now you just have the LEDs that blink at you. But you also have the app, which does do all those fancy so things. it's kind of like, well, you're losing the screen, but you're still getting the app, and it's been updated and it syncs faster. So altogether, it's definitely a buy for me. I love the thing, and I'm going to keep wearing it until it dies. You'd be amazed how many people around here are wearing fuel bands, really Fitbits, Jawbones. It's pretty cool. Yeah. I like it. All right. Thank you, Shannon Moore. She produces this show at Snubs on Twitter. She's also the host of Threat Wire, which you can watch on YouTube, youtube.com/geek. What is it? Tech Geek? Tech Feed. Tech Feed. I was like, what is it? What is the name of that? Tech Feed. And we do that, of course, with Darren Kitchen of Hack 5. Great to have you. A Microsoft está trazendo um Lumia 830, que não chega a ser um top de linha, mas é um smartphone com design caprichado e que tem uma câmera de qualidade. Dá só uma olhada no review. Primeiro vamos ao que chama a atenção logo de cara, o seu acabamento. O Lumia 830 é bem parecido com o 930, com a vantagem de ser mais leve e mais fino. O visor continua com as bordas arredondadas que repousam sobre a carcaça de alumínio, que dá um visual bem bonito. A tampa traseira é de policarbonato e ela não perde a cor mesmo se você riscá-la. Ele vem nas cores branco e preto aqui no Brasil, mas vamos ver se a Nokia consegue trazer as tampas nas versões verde e laranja como nos Estados Unidos. Ele é ergonômico e dá para usar apenas com uma mão. Aqui embaixo a gente tem os 3 botões virtuais do Windows Phone 8.1. Do lado direito ficam os botões de volume, liga e desliga e câmera. E em cima fica o conector P2 para fone de ouvido e o micro USB. A tela tem 5 polegadas e resolução HD. Se compararmos com a tela do 930, ela perde um pouquinho, mas ainda continua sendo uma boa definição. As cores são vibrantes e têm ótima sensibilidade ao toque. A experiência é muito boa para ler, jogar e assistir a vídeos. Esse modelo vem equipado com um processador de 4 núcleos com velocidade de 1,2 GHz e 1 GB de memória RAM. Parece pouco, mas o sistema operacional do Windows Phone é bastante fluido. E lembrando que esse aparelho vem com a Denim, a última atualização do sistema, e a gente vai falar já sobre ela. Ele vem com 16 GB de armazenamento e slot de expansão de até 128 GB. E também tem o OneDrive, que disponibiliza até 15 GB na nuvem. Em conectividade, ele possui 4G, Bluetooth, Wi-Fi e NFC. O Lumia 830 tem suporte para NanoSIM, mas já vou avisando que foi bem difícil de tirá-lo. Ainda que essa não seja uma ação corriqueira, a Nokia poderia ter feito com que a retirada do chip fosse mais fácil. A usabilidade do Lumia 830 foi ótima. Mesmo não tendo tanta experiência com o Windows Phone, eu fiquei bastante satisfeita. Abri diversos aplicativos simultaneamente e tudo fluiu bem. Não houve nenhum tipo de lag ou travamento. E com os jogos foi a mesma coisa. Joguei Six Guns e Asphalt 8, games que têm gráficos bastante exigentes, e eles rodaram lisos.
O problema do Windows Phone continua na loja de aplicativos. Apesar do número estar crescendo, ainda não tem comparação com a loja da Apple ou do Android. Mesmo não tendo tantos aplicativos na loja, o Windows Phone conta com alguns recursos interessantes, como acessar mapas no modo offline utilizando o Here Maps, que tem boa precisão. Também é possível guardar playlist para ouvir offline pelo Rádio Mix. E por falar no som, apesar de não ser muito potente, ele não distorce e é possível equalizá-lo à sua maneira, seja manualmente ou por pré-ajustes. Você pode aumentar ou diminuir graves e agudos, por exemplo, ou realçar a voz do cantor. Com o Storyteller é possível organizar fotos por regiões no mapa e com o Nokia Video Trimming você pode cortar vídeos. Este foi o primeiro aparelho com a última atualização do Windows Phone 8.1 que testamos, e por isso vale a pena comentar as novidades que a Denim traz. A primeira mudança que se nota é na página inicial. Agora é possível criar pastas na tela para organizar os aplicativos, o que já era uma demanda de muitos usuários. Também dá para redimensionar os ícones em até 3 tamanhos diferentes. Eu particularmente gostei muito, porque dá para criar um visual legal e bem personalizado. O aplicativo Nokia Câmera ficou mais rápido nos disparos, mas ainda não mudou o nome para Lumia Câmera como era esperado. Agora também dá para escolher o tempo de soneca no despertador e selecionar o que fazer com vários SMS ao mesmo tempo. Mas uma das maiores novidades é a assistente de voz do Windows Phone, a Cortana. Ela ainda está em fase de testes e é disponível apenas na versão em inglês. Para poder usá-la, é necessário trocar a região para os Estados Unidos e configurar o telefone para o idioma inglês dos Estados Unidos também. Também é necessário ativar a localização. Feito tudo isso, você vai para o menu de aplicativos, no item de configurações, que agora virou Settings, e ativa a Cortana. O nome Cortana, para quem não sabe, vem da personagem do jogo Halo, da Xbox. Enquanto assistente de voz, ela é uma grande concorrente da Siri e do Google Now. E eu particularmente diria que é até mais eficiente. Em sua configuração, ela te pergunta quais são seus interesses antes de poder te sugerir dicas. Foi anunciado que ela conseguiria iniciar apenas com o comando de voz Hey Cortana, mas essa função só estará disponível no Lumia 1520 e Lumia 930 a partir da atualização da Denim. O motivo é que essa função precisa da tecnologia SensorCore para funcionar. Mas apertando o botão de busca ou abrindo o aplicativo, você pode iniciar a assistente. Ela é muito simpática e engraçada. How are you today? Doing well, thanks. Kiss me. Let's not go there. Tell me a joke. I'd tell a chemistry joke, but I'm afraid I wouldn't get a reaction. Tell me another joke. I don't know one of those, but I invented a new word today. Plagiarism. Deixando de lá as brincadeiras, ela é uma boa assistente para as tarefas cotidianas, como acionar despertador, marcar compromissos na agenda, encontrar músicas em sua playlist, fazer buscas, informar sobre o clima e oferecer dicas de restaurantes e bares próximos, por exemplo. Como já de costume da Nokia, a câmera conta com a tecnologia PureView. A câmera traseira possui estabilização ótica e lentes Carl Zeiss. Ela fotografa em 10 megapixels e grava em Full HD em até 30 frames por segundo. Não chega aos 20 megapixels do Lumia 930, mas o resultado das fotos continua muito bom e dá para tirar fotos noturnas numa boa. Com o aplicativo Nokia Câmera, fica ainda mais fácil regular o foco, ISO, exposição, balanço de branco e velocidade do obturador. Você ainda pode escalonar a exposição. Assim, a câmera faz disparos consecutivos com diferentes graus de exposição que você ajusta anteriormente. Um outro recurso interessante, mas que já aviso não é muito útil, é a imagem em ação. Quando ele está ativado, a câmera filma alguns segundos antes de tirar a foto, dando mais movimento a elas. O efeito é bem bacana, mas ele só pode ser visto no próprio smartphone. As gravações também ficaram muito boas. Testei o estabilizador filmando em movimento e a imagem não ficou tremida. Isso também vale para o áudio. O Lumia 830 possui 3 microfones embutidos que permitem captar o áudio com mais fidelidade. Os resultados são bem satisfatórios. Já a câmera frontal não tem a mesma qualidade, mas o Windows Phone traz um recurso bacana, que é o Lumia Selfie, pelo qual é possível fazer edições interessantes logo após tirar a foto. Você também pode personalizar o efeito escolhido e aplicá-los nas fotos seguintes.
A bateria deste modelo tem capacidade de 2.200 mAh. Ela é removível e pode ser carregada sem fio, e tem uma autonomia razoável. Com uso moderado, ela dura um dia sem precisar da tomada. O Nokia Lumia 830 é um intermediário com cara de top de linha. Tem acabamento tão bonito quanto o Lumia 930, com a vantagem de ser mais leve e fino. É ideal para quem não precisa de uma configuração premium, mas ainda quer fotos de qualidade. A câmera tem tecnologia PureView e lentes Carl's Eyes, que oferecem ótimas imagens mesmo em ambientes pouco iluminados. O modelo tem bom desempenho para leitura, vídeos e jogos, sem travamentos. Uma característica legal é que ele já vem com a última atualização do Windows Phone 8.1, a Denim, que traz melhorias interessantes. Entre elas está a assistente de voz Cortana, que mesmo em versão beta é eficiente, mas o ponto negativo é que ela está disponível apenas na versão em inglês. Outros problemas são a dificuldade de se retirar o nano SIM e a escassez de aplicativos na loja. A bateria é razoável, suportando um dia de uso moderado, e ela pode ser carregada sem fio. Se você ainda tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e não se esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Também segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!